Hey guys, welcome to our channel Venkatagiri English. Friends, మీ చుట్టూ మాట్లాడేదానికి ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు నేనున్నా అని మీ వెంకటగిరి ఇంగ్లీష్ మీతో మాట్లాడుతుంది. ఎలా అంటారా? ఇక్కడ మీకు కాన్వర్జేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఒక కాన్వర్జేషన్లో ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను, మరొక క్యారెక్టర్కి టైం ఇస్తాను, మీరు చేయాలి. ఓకేనా? సో సోది లేకుండా సుత్తి లేకుండా డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. Hey guys, welcome to our channel Venkatagiri English. Friends, ఇక్కడ there is a conversation between you and me అండి. సో రిగార్డింగ్ వాచింగ్ మొబైల్ ఫోన్ ఆఫెన్. ఓకే, మీరు జనరల్గా ఎక్కువగా మొబైల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు. సో దానివల్ల ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ నేను చేసుకుందాం. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ ఐ అనేది నేను, యూ అనేది మీరు. ఇక్కడ నా కాన్వర్జేషన్ నేను చేస్తాను, మీ కాన్వర్జేషన్ అనేది మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీరు మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు జస్ట్ మనసులో అనుకుంటే కాదు, మీకు ఒకవేళ భయం అనుకుంటే కనుక ఒక రూమ్లో వచ్చేసి నీట్గా మీ మౌత్ ఓపెన్ చేసి గట్టిగా నాతో పాటు కాన్వర్జేషన్ అయితే చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఐ స్టార్ట్ మై కాన్వర్జేషన్ నౌ. ఓకే, హే, డూ యూ ఎవర్ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ లేదా యువర్ ఫోన్? యూ మాట్లాడండి. Have you noticed any negative effect on your eyes from staring at the screen? ఇక్కడ చదవండి. Do you think we are missing out on real life experiences by being stick on to your mobile phone? What's your favorite app or game right now? Have you tried any techniques to limit screen time? Are there any benefits to being connected all the time? Have you ever tried a digital detox? సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా నాతో అయితే మాట్లాడడం జరిగింది. మీరు లేదు అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ ఒకసారి ప్లేబ్యాక్ తీసుకొని చక్కగా అయితే మాట్లాడండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ షల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.